Hello, my dear students in grade 5. How are you? I hope you're keeping fine. I have come back with my English lesson for you today. Grade 5 එකේ දුවල පුතාලා මගේ දුවල පුතාලා සනීපෙන් ඇති කියලා ටීචර් හිතනවා. ඔන්න අදත් දුවල පුතාලාගේ ඉංග්‍රීසි ලෙසන් එකත් අරගෙන ටීචර් මේ විදිහට ඔන්න දුවල පුතාලව බලන්න ආවා. We have started unit number 6 in our pupils book. And we have completed 3 lessons. අපි unit 6 එක පටන් අරගෙන නේද පුතේ? දුවල පුතාලගේ pupils book එකේ අපි පාඩම් 3ක් දැන් කරලා ඉවරයි. We spoke about the morning routine. Then we spoke about making fresh juice. I hope you all enjoyed that lesson. And then we spoke about the people who help us to be healthy. මගේ දුවල පුතාලා පාඩම් 3ක් කෙරුවා නේද පුතේ? අපි පළවෙනි පාඩමෙන් my morning routine කියලා ඉගෙන ගත්තා අපි. එතකොට අපේ දෙවෙනි පාඩමේ දුවල පුතාලා ආස හිතන ඔන්න fresh juice හදන්නත් ඉගෙන ගත්තා මගේ පුතාලා. නේද පුතේ? එතකොට අපි තුන්වෙනි පාඩමෙන් people who help us to be healthy. අපිට නිරෝගීව ඉන්න උදව් කරන අය ගැන අපි ඉගෙන ගත්තා. Today we have come to start lesson number 4. ඔන්න පුතේ අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ 4 වෙනි පාඩම කරන්න. Now in our unit number 6 we are talking about healthy living. අපි මොනවද පුතේ අපේ unit number 6 එකෙන් කතා කරන්නේ? healthy living නේද අපේ පාඩමේ නම. අපි නිරෝගීව ජීවත් වෙන විදිහ ගැන තමයි දුවල පුතාලගේ මේ පාඩම් මාලාවෙන් අපේ unit number 6 එකෙන් අපි ඉගෙන ගන්නේ. So today we are ready to start another new lesson and that is lesson number 4. Now, what are we going to talk about today in our lesson number 4? අද 4 වෙනි පාඩමෙන් පුතේ අපි මොනවා ගැනද කතා කරන්නේ? Take a look at the picture. අපි දුවල පුතාලා පින්තූරේ බැලුවහම ඔන්න මොකද්ද පුතාලාට හිතෙන්නේ? Today we are going to talk about what happens when my little girls and boys are sick. මගේ පුංචි දුවල පුතාලා අසනීප වුණාම මොකද වෙන්නේ කියලා අද අපි කතා කරන්නේ. When I am sick. මට අසනීප වුණාම. Because we are talking about healthy living. I don't want my little girls and boys to get sick. අපි healthy living ගැන නේද? නිරෝගීව ජීවත් වෙන විදිය ගැන කතා කරනවා. ටීචර් ආස නෑ ටීචර්ගේ පුංචි දුවල පුතාලා අසනීප වෙනවට. නේද පුතේ? මගේ පුතාලා සනීපෙන් සන්තෝෂෙන් ඉන්නවට තමයි ටීචර් ආස. So we are learning all these lessons. In all these lessons, we are learning how to live a healthy life. We are learning how to live a healthy life without getting sick. In our lesson number 4 today, we are going to talk about how to, be safe from all the viruses and how to protect yourself from getting sick. So when I am sick, මට අසනීප වුණාම මොනවද අපිට හැදෙන අසනීප? What are the sicknesses that my little children can face? දුවල පුතාලා කොයි වගේ අසනීප වලටද ගොදුරු වෙන්න පුළුවන්? We are going to talk about those things in our lesson number 4 today. And we have to do some workbook activities as well. So I want my little girls and boys to quickly bring your pupils book and your workbook, and we are going to talk about when I'm 6 in our lesson number 4. දුවල පුතාලා ඔන්න pupils book එකයි workbook එකයි අරගෙන ටීචර්ත් එක්ක lesson එක පටන් ගන්න අපි ලෑස්ති වෙමු. Today's lesson is lesson number 4 in unit number 6 and we are going to talk about when I'm sick. මට අසනීප වුණාම. Come, let's start. Now here we have a happy cloud. ඔන්න දුවල පුතාලගේ lesson number 4 එකේ තියෙන happy cloud එක ඔන්න තියෙනවා ටීචර් ගෙනල්ලා. Now this has all the new words that we are going to use in our lesson today. අපේ පාඩමේ පුතේ අපිට අපි පාවිච්චි කරන වචන නේද? මගේ දුවල පුතාලට මේ happy cloud එකෙන් හැමදාම ගේන්නේ අපි පාඩමේදී පාවිච්චි කරන වචනනේ. අපි බලමු මොනවද අද පුතාලා දුවලට තියෙන වචන කියලා. Right. Now because we are talking about when I'm sick. So we are talking about the illnesses. අපි අසනීප ගැන කතා කරන්නේ අද පාඩමෙන්. මගේ දුවල පුතාලට වෙන්න පුළුවන් නේද? So the first word here is headache. Headache. හිසේ තියෙන කැක්කුම.
අපි ඔළුව කැක්කුම කියලා කියන්නේ. අනේ මගේ ඔළුව රිදෙනවා මට ඔළුව කැක්කුමයි කියලා කියනවා. හිසේ කැක්කුමට තමයි අපි කියන්නේ headache කියලා. පුතේ ඒක ටිකක් දුවලා පුතාලා දැන් මේ හැම වචනිකම ස්පෙලිංස් පාඩම් කරගන්න ඕනේ. You have to learn the spelling of these words every day. I tell you because it's very important, right? So now look at the word headache. 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 අපි headache කියලා කියනකොට පුතේ ඔන්න මේ විදිහටයි අපි ලියන්නේ. Now you have to know these words because we are talking about the sicknesses that we are going to face and we have to know what they are and we should be able to write the words as well. Okay? So the first word is headache. අපි එතකොට අද කතා කරන්න යනවා headache එක ගැන. ඒ කියන්නේ හිසේ කැක්කුම ගැන. Then the second one, toothache. Toothache. මොකද්ද පුතේ toothache කියලා කියන්නේ? Tooth කියන්නේ දතට නේද? Tooth කියලා කියන්නේ අපි දතට. Toothache කියලා කියන්නේ පුතේ දත් කැක්කුම. අපිට හැදෙන දත් කැක්කුම ගැන. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලට දත් කැක්කුම හැදෙන්න පුළුවන් නේද පුතේ? You all can anytime you all can get a toothache. Because you eat a lot of sweets, you like to eat a lot of sweets, and if you don't brush your teeth properly, you will get a toothache. දුවලා පුතාලට ඔන්න නිතරම හැදෙන්න පුළුවන් ලෙඩ තමයි දැන් අපි කතා කරන දේවල්. Okay. So now let's take a look at the word toothache. T-O-O-T-H. Toothache. A-C-H-E. Toothache. It's one word. එක වචනයයි පුතේ toothache. headache කියලා කියන්නේ එක වචනයක්. වචන දෙකක් නෙමෙයි. Next one. Sprain. Sprain කියලා කියන්නේ මොකද්ද? S-P-R-A-I-N. Sprain. Sprain කියන්නේ පුතේ උලුක්කුවක්. අපි කියන්නේ මගේ කකුල උලුක්කුණා. නේද? මගේ අත උලුක්කුණා. පුතාලා දුවලට නිතර ඇහෙන වචනනේ. අපි සිංහලෙන් කියනවා උලුක්කුවක් කියලා. අපි ඉංග්‍රීසි වලින් ඒකට කියන්නේ sprain. Sprain එකක්. උලුක්කුවක් ඇති වුනහම අපි කියනවා ඒකට ඉංග්‍රීසි වලින් sprain. So you have to learn these words. They are new words to you and they are the words that we are going to use in our lesson. Next one, ankle. Ankle. Ankle කියන්නේ මොකද්ද? දැන් ankle කියලා කියන්නේ පුතේ ලෙඩක නමක් නෙමෙයි. What is that? Ankle කියලා කියන්නේ පුතේ අපේ වලලු කර. ඒ කියන්නේ කකුලේ තියෙන සංදියක් තමයි වලලු කර කියලා කියන්නේ. It's in our foot, in our leg. The ankle is in our leg. Ankle. A-N-K-L-E. Ankle කියලා කියන්නේ පුතේ වලලු කරට. Then the last word, stomach ache. Stomach ache. Now when we said headache, toothache, it was one word. But when we say stomach ache, it is two words. Stomach කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? චූටි දුවලා පුතාලගේ බණ්ඩියට stomach කියලා කියන්නේ. Stomach ache කියලා කියනවා අපි බඩේ කැක්කුමට. අපි උදරාබාධ කියලා කියනවා. බඩේ කැක්කුමට තමයි අපි stomach ache කියලා කියන්නේ. බලන්න පුතේ stomach කියලා ලියන විදිහ ache කියලා ලියන එක අපි කලින් දැක්කා. How do we spell the word stomach? S-T-O-M-A-C-H. Stomach. S-T-O-M-A-C-H. Stomach ache. A-C-H-E. එතකොට අපි බඩේ කැක්කුමට කියනවා stomach ache කියලා. So now what are the things that we are going to talk about today? We are going to talk about the headache. අපි හිසේ කැක්කුම ගැන කතා කරනවා. Toothache. දත් කැක්කුම ගැන කතා කරනවා. Sprain. අපිට උලුක්කුවක් ඇති වුනහම sprain එකක් වුනහම අපි මොකද කරන්නේ? කොහොමද එහෙම වෙන්නේ කියලා අපි කතා කරනවා. Then the last one, stomach ache. බඩේ කැක්කුම ගැන අපි කතා කරනවා. And ankle. The new word that we came across is ankle. අපි වලලු කර. දැන් හුඟක් වෙලාට පුතේ අපි sprains ගැන කතා කරනකොට we say I have a sprained ankle. ඔන්න මගේ කකුල උලුක්කුණා. එමනේ අපි කියන්නේ නේද? So we are going to use these words in our lesson today. So it's time for us to move forward and start our lesson now. Right, now you have to take the pupils book and turn to this page. This is your lesson number 4 in the pupils book. Now, as we saw in our happy cloud, these are the little sicknesses that can happen to us. And we are going to talk about them in our lesson today. So look at the first picture. ඔන්න පුතේ දුවලා පුතාලගේ pupils book එකේ මේ පින්තූරු තුන තියෙනවා. අපි බලමු ඒ ගැන කතා කරලා. Right. So
The first one, I have a headache. I have a headache. මෙන්න මෙහෙමනේ ඉන්නේ පුතේ නේද? Look at the picture. Oh, I have a headache. Now when we have sicknesses, can we be happy? Can we have a happy face? A smiling face? No. අපිට පුතේ අසනීපයක් තියෙනකොට නේද? ඇඟේ පතේ අමාරුවක් තියෙනකොට අපිට hina වෙලා සන්තෝෂෙන් ඉන්න පුළුවන්ද? බෑනේ නේද පුතේ? Now look at the pictures. Now all these little girls and boys, they do not have a happy face. Why? Because they are sick. Now we are talking about when I am sick. So the first thing is the headache. We all get headaches. අපි හැමෝටම හිස කැක්කුම් එනවා නේද පුතේ? හිසේ අමාරුවක්, ඔළුවේ කැක්කුමක් කියලා ඔන්න අපිට අපි ඒ ගැන කතා කරන්න යනවා මගේ දුවලා පුතාලත් එක්ක teacher. So I have a headache. Look at the first picture. Second picture. I have a stomach ache. I have a stomach ache. ඔන්න මගේ බඩ රිදෙනවා. Look at the picture. Oh, and this little boy is crying because he has a stomach ache. බඩේ කැක්කුම, බඩ රිදෙනවලු. So we will see why we get tummy pains all the time. Okay? Right. Second one. I cut my finger. මොකද වෙලා තියෙන්නේ පුතේ? Look at the picture. Oh, I cut my finger. මගේ ඇඟිල්ල කැපිලා. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලට එහෙම වෙන්න පුළුවන් නේද පුතේ? You all go and help your mother in the kitchen and sometimes you play with sharp items. නේද? මගේ දුවලා පුතාලා අම්මට උදව් කරන්න කුස්සියට ගිහාම සමහර විට පුංචි ඇඟිලි ඔන්න කැපෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ගොඩක් sharp equipments කියන්නේ පුතේ මුවහත් වෙලා තියෙන දේවල් නේද? පිහියක් එතකොට අපි මුවහත් කරලා තියෙන බඩු වලින් මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න සෙල්ලම් කරන්න ගියොත් පුංචි ඇඟිලි කැපෙන්න පුළුවන්. So you have to be very careful when you play with sharp equipments, sharp knives and maybe sharp sometimes you might be having sharp edges in your toys. දුවලා පුතාලගේ සමහර වෙලාවට ටිකක් උල් වෙච්ච නේද පුතේ මුවහත් වෙච්ච සෙල්ලම් බඩු තියෙන්න පුළුවන්. අපි එතකොට හරි පරිස්සමෙන් තමයි මේ දේවල් කරන්න ඕනේ. You have to be very careful and we'll see how we are going to face a situation like this. If you cut your finger, what we are going to do. Okay? අපි බලමු චූටි දුවලා පුතාලට ඔළුවේ කැක්කුම හැදුනොත්, බඩ රිදිල්ල හැදුනොත්, චූටි ඇඟිලි කැපුනොත් අපි මොකද කරන්න කියලා ටීචර් පුතාලට කියලා දෙන්නයි යන්නේ. So we will talk about all these things. Okay? Then we have two more pictures to talk about. Now in your book, you have these two pictures as well. Altogether we have 5. Now here are the other 2. Let's take a look at the first one over here. I have a toothache. Oh, look at the picture. I have a toothache. මගේ දතක් රිදෙනවා. Now when you have a toothache, oh, you can't sleep, you can't eat or you can't drink sometimes. It hurts you a lot. දුවලා පුතාලට ඔන්න දත් කැක්කුම හැදෙනකොට හරි අමාරුයි නේද පුතේ? So we have to look after our teeth very well in order to not have a toothache. අපිට දත් කැක්කුම් එන්නේ නැති වෙන්න ඕන අපි දත් පරිස්සම් කරගන්නත් ඕනේ. Right. Then the next one. I sprained my ankle. I sprained my ankle. මොකද්ද පුතේ අපි sprain කියලා ඉගෙන ගත්තේ? උලුක්කුවක් නේද? And I sprained my ankle. මගේ කකුල මගේ වලලු කර උලුක් වෙලා කකුල උලුක් වෙලා අපි කියන්නේ නේද පුතේ? එහෙමනේ අපි කියන්නේ. So I sprained my ankle. So we are going to see how you can sprain your ankle and we are going to talk about the toothache, the stomach ache, and then we are going to talk about the little things that we get the headaches also, right? So we are going to talk about all those things and we will see how we can protect ourselves from all these little illnesses. අපි බලමු පුතේ අපි බඩේ කැක්කුම, හිස කැක්කුම නේද, දත් කැක්කුම එතකොට අපි මේ කකුලක් උලුක් වුණාම මොකද කරන්නේ? ඒ දේවල්නේ අපි කතා කරන්නේ පුතේ. Right. So now we are going to move on with our lesson and I am going to teach you what these little illnesses are and how my little girls and boys can protect yourself from these illnesses. Come, let's start. Now the first sickness that you can get is the headache. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු පුතේ headache එක ගැන කතා කරලා. Now what is headache? අපි headache කියලා කියන්නේ ඔළුවේ කැක්කුමට නේද? හිසේ කැක්කුම හැදෙනවා.
Headache is the symptom of pain in the face, head or neck. හිසේ කැක්කුමක් කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? Headache is the symptom. එක රෝග ලක්ෂණයක්. හිසේ කැක්කුම කියලා කියන්නේ පුතේ අපිට ඇති වෙන රෝග ලක්ෂණයක් නේද? කොහේ අපිට රිදිල්ලක් ආවහමද අපිට හිසේ කැක්කුමක් එන්නේ? It can be a symptom of pain in the face, in our head or neck. අපිට සමහර වෙලාවට පුතේ ඔළුවෙම විතරක් නෙමෙයි. It can be in your face, it can be in your neck. So you get a headache. Right? It's not only the pain in the head, sometimes it can be in your face, sometimes it can be in your neck. Now whenever you have toothaches, anything you can get a headache. අපිට හිසේ කැක්කුම පුතේ අපිට දැන් මූණේ ඔන්න තියෙනවා නම් මොකක් හරි අපිට අමාරුවක් කැක්කුමක් අපිට එතකොට ඒකත් headache එකකට එන්න පුළුවන්. Then අපේ මේ බෙල්ලේ තියෙනවා නම් පුංචි දුවලා පුතාලට අමාරුවක් ඒකත් එක්කත් අපිට හිසේ කැක්කුම එන්න පුළුවන්. අපිට පුතේ හුඟක් ලෙඩ රෝග නිසා හිසේ කැක්කුම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. So the headache can be a symptom. රෝග ලක්ෂණයක් වෙන්න පුළුවන් අපිට තියෙන තවත් රෝගවල. So it is basically a pain in the face or in your head, or it can be in the neck. So when you have a headache, you always will say, oh, I have a headache, it's really bothering me, මට හරිම අමාරුයි හිස කැක්කුම එහෙම කියනවා නේද පුතේ? පුතාලා දුවලගේ අම්මලා තාත්තලාත් එහෙම කියනවා පුතාලා අහලා තියෙනවා. So now we are going to talk about the headache. We'll see why we are getting headaches and what we can do about it. Okay? Right. Why do we get headaches? Why do we get headaches? අපිට හිසේ කැක්කුම් ඇති වෙන්නේ ඇයි? මොනවා නිසාද? We'll see why we get headaches, right? Due to an illness or infection. Due to an illness or infection. Illness කියලා කියන්නේ පුතේ මොකක් හරි අසනීපයක් නිසා දුවල පුතාලට හිසේ අමාරුවක් එන්න පුළුවන්. එතකොට infection එකක් කියලා කියන්නේ අපිට මොකක් හරි අපි හිතමු අපිට germ එකක් අපේ ඇඟ ඇතුළට ගිහිල්ලා මොකක් හරි සංකූලතාවයක් ඇති වෙලා කියලා අපි කියනවා. infection එකක් නිසාත් අපිට හිසේ කැක්කුම එන්න පුළුවන්. So a headache can be caused due to an illness or infection. Some infection would have gone to some germ or something would have gone to your body, and then a symptom of that could be the headache. Common illnesses such as colds, flu, and ear and sinus infections are some of the most frequent causes of headaches in children. දැන් පුංචි දුවලා පුතාලට ඔන්න මොනවා නිසාද හිසේ කැක්කුම එන්නේ? Common illnesses such as colds, flu. සාමාන්‍යයෙන් පුතේ අපිට නිතර දෙවේලේ හැදෙන අසනීප තියෙනවා නේද? common දේවල්. සාමාන්‍ය දේවල් අපිට සාමාන්‍යයෙන් හැදෙන අසනීප මොනවද? It can be a cold. ඒ කියන්නේ හෙම්බිරිස්සාවක්, කැස්සක් නේද? flu කියලා කියනවා අපි උණක්. එතකොට අපිට හිස රද එන්න එක හේතුවක් තමයි උන්න කැස්ස හෙම්බිරිස්සාව වගේ තියෙනකොට. And ear and sinus infections. ear කියලා කියන්නේ පුතේ අපේ කනේ. අපේ කනේ පුංචි අමාරුවක් ආවොත්, that's why I told you it can be in the face, neck or in the head. අපිට පුතේ කනේ අමාරුවක් හැදුනොත් අපිට ඒත් ඒහා සමානවම හිසේ කැක්කුමක් අපිට එන්න පුළුවන්. So when your ear is infected, right? So you can have a headache as a symptom of that. Then sinus infections. ඒ කියන්නේ පුතේ අපි කියනවා ඔන්න මේ ඔළුවේ නිකන් සෙම වගේ හැදිලා මට ඔළුව හරි බරයි එහෙම කියලා කියන්නේ පොඩ්ඩක් හිසේ සෙම ගතියක් ආපුවාම sinus කියලා අපි කියනවා. මේ ඉරේලියත් එක්ක සමහරුන්ට මේ හිසේ කැක්කුමක් එනවා ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. So that is called sinus. Are some of the most frequent causes of headaches in children. So children can get different types of headaches due to these things, that is such as cold, flu, or ear and sinus infection. So these are the common
symptoms as a headache we get because of this cold or flu or a fever or maybe an ear infection. So that can be the cause of the headache. අපිට හිසේ කැක්කුම විවිධ දේවල් නිසා එන්න පුළුවන් පුතේ. එතකොට අපිට කෙලින්ම ඔළුවේ කැක්කුමක් විදියටත් එනවා. අර වගේ පුංචි සමහර දේවල් නිසාත් පුංචි දුවල පුතාලට හිසේ කැක්කුමක් එන්න පුළුවන්. So this is how you will feel when you have a headache, and you will feel very uncomfortable. You will not be in a comfortable position. You will not want to eat or drink anything, and it will be something which is painful, and you will feel uncomfortable. Okay, then what is the next one? Bumps and bruises can cause headaches. Oh, bumps and bruises. ඒ කියන්නේ මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න ඔළුව වද්ද ගන්නව නේද එක තැන්වල. ඔන්න වැටුනොත් අපේ ඔළුව වැදෙනවා. ඔන්න අපි කියනවා ඔන්න ඔළුවේ බම්ප් එකක් ඇවිල්ලා නේ. අපි කියන්නේ ඉදිමිලා එනවා කියලා. ඔන්න ගෙඩි ගහිලා තියෙනවා කියලා කියනවා මගේ දුවලා පුතාලා අහලා තියෙනවා. So whenever you have a bump and bruises can cause you a headache. අපිට වැටිලා තුවාල වුණාම වැටිලා ඔළුව වැදුනහම නේ අපිට ඔන්න හිසේ කැක්කුමක් එන්න පුළුවන්. Although most head injuries are minor, seek prompt medical attention if you fall hard on your head or gets hit hard in the head. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි පුංචි දරුවෝ වැටෙනවා නිතරම නේද පුතේ? මගේ දුවලා පුතාලා සෙල්ලම් කරනකොට වැටෙනවා, ඔළුව වැදෙනවා. ඒක සාමාන්‍යයි. Although most head injuries are minor, seek prompt medical attention. ඒ කියන්නේ අපි හිස වැදුණු පමණින්ම සමහර වෙලාවට මං ටීචර් කිව්වා වගේ අපි වැටෙනවා, එහෙ මෙහෙ වැදෙනවා. එතකොට අපි ලොකුවට ඒ දේවල් ගණන් ගන්නේ නැහැ. හැබැයි පුතේ අපි ඉක්මනින් වෛද්‍ය උපදෙස් ගන්න ඕන වෙලාවල් තියෙනවා අපේ හිසේ කැක්කුම් එක්ක. ඒ කොයි වගේ වෙලාවටද? You have to seek prompt medical attention. ඒ කියන්නේ වහාම අපි වෛද්‍ය උපදෙස් ගන්න ඕනේ. If you fall hard on your head. ඒ කියන්නේ පුතේ අපි කෙලින්ම ඔළුවම වැදෙන විදියට වැටෙනවනේ අපි සමහර වෙලාවට. දැන් අපි වැටෙනකොට control එකක් නැතුව වැටිලා කෙලින්ම ඔළුව හයියෙන් වැදුනොත්. If you fall hard on your head. ඒ කියන්නේ හිස තදින් කොහේ හරි වැදුනොත්. Or gets hit hard in the head. නැත්නම් අපේ හිසට තද ප්‍රහාරයක් එල්ල වුණාම. If something hit hard on your head. හයියෙන් අපේ ඔළුවේ වැදෙන්නේ පුතේ. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි ගැහුවොත් හරි නැත්නම් මොනවා හරි දෙයක් අපේ හිසේ ඇවිල්ලා වැදුනොත් හුඟක් තදින් අපි එතකොට වහාම ડોක්ටර් කෙනෙකුට ඒක පෙන්වන්න ඕනේ පුතේ. Because our brain can be injured, our brain can be damaged, and our head can be injured. අපිට හිස කියන්නේ නේද පුතේ? අපිට හරි වැදගත්නේ මගේ දුවලා පුතාලා සෙල්ලම් කරනකොට පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. අපි හැම දෙයකින්ම පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ නේද පුතේ? We are talking about healthy living. We have to live a healthy life. We have to be very careful, even as little girls and boys, when we play maybe in the grounds or with friends. You have to be very careful. You have to be careful of yourself, and you have to be careful of your friends as well. උන පුතාලා දුවලා සෙල්ලම් කරනකොට තමුන්ගේ පරිස්සම වගේම යාළුවෝ නේද? දැන් අපි මෙතන කතා කරේ if someone hits you on the head. අපි අනිත් අයත් එක්ක සෙල්ලම් කරනකොට හරි කල්පනාවෙන් අපි සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ. So that can be another cause that you hit hard, or if you fall hard on your heads, you have to be very careful. You might get a headache. Then the third one, certain foods and beverages. සමහර කෑම බීම නිසා මගේ පුංචි දුවලා පුතාලට උන්න හිස රදයක් අපි හැමෝටම නේද පුතේ? ලොකු අයටත් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. Not only small children, even the adults can get headaches due to certain foods. සමහර කෑම නිසා. We'll see what those food items are. Now when you look at the picture, of course you will want to eat this, but sometimes they can make you sick and will give you a headache. So we'll read and see what we have to be careful of. Food preservative found in meats such as bacon and hot dogs can cause headaches. ඔන්න පුතේ දැන් හැමෝටම නෙමෙයි, හැබැයි සමහරක් අයට සමහර කෑම නිසා හිසේ කැක්කුමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. Food preservatives. ඒ කියන්නේ පුතේ
අපි කෑම වර්ග කල් පවත්වා ගන්න රසායනික ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරනවා නේද? Food preservatives are the things that we use to maybe to keep food for a longer period of time, or maybe you can add some little chemicals and stuff to make the food more tastier. අපි සමහර කෑම වර්ග රසවත් කරගන්න පුංචි රසායනික ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒවා හොඳ නෑ පුතේ. And you have to be very careful when you eat meat items which have been the preservatives have been used in those meat items. Then hot dogs. මගේ දුවල පුතාලා hot dogs කන්න ආසයි නේද පුතේ? hot dogs කනකොට සමහර දුවල පුතාලට ඔන්න ඒවා වල තියෙන ඒ රසකාරක කල්පවතින දාන ද්‍රව්‍ය preservatives කියන්නේ ඒවා. ඒ නිසා ඔන්න හිසේ කැක්කුම් ඇති වෙන්න පුළුවන්ලු. So now you know about it. So you have to be careful when you eat these things, okay? Also, too much caffeine contained drinks, fizzy drinks, chocolates and sports drinks can cause headaches. මගේ දුවල පුතාලා දැනගෙන හිටියද පුතේ? දැන් අපි fizzy drinks කියලා කියනවා. අර පුංචි පුංචි බුබුලු එන නේද? ආසයි මගේ දුවල පුතාලා ඒවා බොන්න. හැබැයි පුතේ සමහරක් ඒ වගේ beverages අපි කියනවා ඒවට beverages කියලා. ඒ වගේ ගොඩක් කැෆීන් කියන ද්‍රව්‍ය අඩංගු බීම වර්ග තියෙනවා නේද පුතේ? කෝලා වර්ග තියෙනවා. ඒ දේවල් සමහර වෙලාවට අපි පාවිච්චි කරාම අපිට headaches එන්න පුළුවන්. So and there are some drinks which we use when we play, when we take part in sports. So at that time, sometimes maybe because it's very strong on you, so you will get a headache. So whenever we eat certain foods with preservatives or food containing caffeine, or you have to be careful. අපි කන බොන හැම දෙයක්ම පුතේ අපි ටිකක් කල්පනාවෙන් නේද? අපි අසනීප වෙන්න හොඳ නෑනේ. So certain beverages and certain food items can give you a headache. So that is something that you learned. So I think you will be very careful next time. All right? Okay, let's see the next one, the fourth one. Problems in the brain. Problems in the brain. What is brain? brain කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අපේ මොලේ ඇති වෙන සමහර උන්න අසනීප නිසා අපිට හිසේ කැක්කුමක් එන්න පුළුවන්. So that is something not minor, but it's a major issue. ඔන්න පුතේ අපිට මොලය හා සම්බන්ධව මොකක් හරි නිසා ඔන්න අපිට headache එකක් එනවා නම් ඒක අපිට සුළු කොට තකන්න බෑ. අපි ඒකට බෙහෙත් කරන්න ඕනේ නේද? ඉක්මනින් අපි ඒ ගැන අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. You have to seek advice from a good doctor if it is related to some brain infection. Rarely a brain tumor or bleeding in the brain can cause a headache. Rarely, ඒ කියන්නේ පුතේ කලාතුරකින්. Rarely a brain tumor. brain tumor එකක් කියන්නේ පුතේ අපි මොලේ ගෙඩියක් කියලා කියන්නේ. brain tumor එකක් අපිට හිසේ මොලය හා සම්බන්ධව තියෙන කොටස් වල පුංචියක් පොඩි ගෙඩියක් වගේ දෙයක් ආවහම අපි කියනවා brain tumor එකක් කියන. That is very rarely. හරි කලාතුරකින් එහෙම වෙන්නේ පුතේ. නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් අපිට එන headaches අපි ඉස්සල්ලා කතා කරපු දේවල් හා සම්බන්ධයි. So brain tumor or bleeding in the brain. What is bleeding? Bleeding කියන්නේ පුතේ ලේ ගැලීමක්. අපිට මොලේ ලේ ගැලීමක් ඇති වුණොත් ඔන්න පුතේ එතකොට ඒ කියන්නේ යම් කිසි ටිකක් සීරියස් දෙයක් නේද? brain tumor එකක් කියලා කියන්නේ bleeding in the brain කියන්නේ it is something very serious and you can't just ignore that. You have to seek medical assistance for that. Right. In these cases there are other symptoms such as visual problems, dizziness. දැන් එහෙම තියෙනවා නම් පුතේ දැන් අපි කතා කරපු විදියට brain එක හා සම්බන්ධව මොනවා හරි නිසා අපිට headache එකක් එනවා නම් අපිට තව රෝග ලක්ෂණ ඒහා තියෙනවා. What is that? There are other symptoms such as visual problems. ඔන්න පුතේ ඇස් දෙකේ පෙනීම ඒත් එක්ක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Not only the headache but your you will get visual problems as well. Your sight will be affected. නේද? පෙනුමේ පොඩි වෙනස්කම් ඇති වෙන්න පුළුවන් හිසේ කැක්කුම හා සමග. Then dizziness නිකන් කලන්තේ ගතියක් වගේ නිකන් නේද කැරකිල්ලක් වගේ කියලා අපි කියනවා. එහෙමත් වෙන්න පුළුවන්. But then at that time that means the headache is related to
something, some brain problem. මොලේ හා සම්බන්ධව අපේ හිසේ කැක්කුම තියෙනවා නම් තමයි පුතේ එන්නේ විදිහට වෙන්නේ. So now we spoke about the 4 main points which can give you a headache. Let's see what we have next. What should we do when we have a headache? What should we do? ඔන්න දැන් අපි කතා කරා අපිට හිසේ කැක්කුමක් එන්න පුළුවන් මොන වගේ දේවල් නිසාද කියලා. Now we are talking about what we should do. අපි මොනවද ඒකට කරන්නේ? What is the thing that we can do to cure the headache? හිසේ කැක්කුම නැති කරගන්න මොකද කරන්නේ? You can massage your head. Massage කරනවා නේද? පොඩ්ඩක් සම්බාහනය කරනවා කියලා කියනවා. Look at the picture. Massage can help reduce stress and relieve tension and may help ease headaches. ඒ කියන්නේ පුතේ දැන් ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න දැන් මතක් කරගන්නකෝ අම්මි එතකොට තාත්තයි අම්මයි ඔන්න වැඩට ගිහිලා ඇවිල්ලා හැන්දෑවට හරි මහන්සි ඔළුවත් රිදෙනවා එහෙම කියනවා නේද පුතේ? So that is due to stress. අපිට ටිකක් වැඩ වැඩි වුණාම නේද අපිට මානසික ආතතිය කියලා වුණ වචනයක් කියනවා. ඔන්න එතකොට තමයි අපි පුතේ ටිකක් මසාජ් කෙරුවා නම් ඔළුව පොඩ්ඩක් කවුරු හරි අපේ ඔළුව අත ගන්නවා නම් අපි ආසයි නේද පුතේ? මගේ දුවලා පුතාලා ආසයිනේ. චුට්ටක් අපිට හිසේ කැක්කුමට සහනයක් ලැබෙනවා. The headache will be eased. Ease the headache. කියන්නේ පහසුවක් දැනෙනවා අපි චුට්ටක් මසාජ් කෙරුවා නම්. So this is one thing that you can do to get rid of the headache. අපිට හිසේ කැක්කුමෙන් පොඩ්ඩක් ඈත් වෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට මසාජ් කෙරුවොත්. Let's see what else we can do. Rest and relax. Rest and relax. Try to rest in a dark, quiet room. ඒ කියන්නේ පුතේ ඩාර්ක් කියලා කියන්නේ උන්නේ දැන් කරුවල කාමරයකද? එහෙම නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ පුතේ ටිකක් අර එළිය ගොඩාක් නැති ටිකක් ඇස් දෙකට පහසුවෙන් නේද? අපි දැන් රැට වුණත් ලයිට්ස් ඔෆ් කරලානේ නිදාගන්නේ. ඒ වගේ ටිකක් අඳුරු කාමරයක නිදාගන්න කියලා කියනවා. And it has to be a quiet room as well. Can we have a lot of noise when we have a headache? When it's too much of noise, you get headache sometimes නේද? උඟාක් ශබ්දයේ තියෙන තැන්වල අපිට නිදහසේ පොඩ්ඩක් රෙස්ට් කරන්න පුළුවන්ද පුතේ? No, so you have to go to a quiet room with not much of lights, right? And you can rest. So resting will cure your headache. That is another thing that you can do. Sleeping often resolves headaches in children. So children needs a lot of sleep. You have to rest after maybe you take part in sports, and when you come from home after school you can have your lunch and you have to take a rest. So you will not get headaches because you have rested yourself. අපේ ඇඟට පුතේ අපිට විවේකයක් අවශ්‍යයි නේද? එතකොට අපිට හෙඩේක් එකක් තියෙනකොටත් ඔන්න ඒ විදිහටම අපි චුට්ටක් නිදාගෙන නේද? අපි සද්ද බද්ද නැති තැනක පොඩ්ඩක් රෙස්ට් කෙරුවා නම් අපිට හෙඩේක් එක නැති කරගන්න පුළුවන්. So this is something that you can do. You can rest and relax yourself to get rid of the headache. Right, let's see what else we can do. Use a cool, wet compress. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අපිට දැන් හුඟක් උණ එහෙම හැදුනහමත් මගේ දුවලා පුතාලා දැකලා තියෙනව නේද? මෙන්න මේ වගේ අපි නළලට රෙදි කෑල්ලක් ඕඩික්ලෝන් හරි එහෙම දාලා අපි තියන්නේ. This is called a compress. There are compressors specially made to use when we have flu or when we have headaches. So maybe you can use a clean cloth like this. Let's see how we are going to use it. While you rest, place a cool wet cloth on your forehead. අපිට දැන් ටිකක් ඔළුවට සිසිලක් ලැබෙනවා නේද පුතේ? මේ වගේ රෙදි කෑල්ලක් අපි ටිකක් ඕඩික්ලෝන් ටිකක් හරි එහෙම සීතල වතුරෙන් තෙමලා හරි පොඩ්ඩක් ඔන්න අපිට තියාගෙන හිටපුවාම අපිට හිසේ කැක්කුමට පොඩි සහනයක් ලැබෙනවා. So you can try that as well. Then have a healthy snack. Now sometimes when you wake up in the morning, sometimes you have to wake up very early in the morning, maybe when you have sports practices or when you have to go to school early, or if you have to go on a trip or somewhere, you wake up very early. නේද පුතේ? අපි සමහර වෙලාවට ඔන්න sports practices නේද? ක්‍රීඩා පුහුණු තියනවා නම් අපිට ඉස්කෝලේ උදේ පාන්දර ගිහිලා කරන්න. එතකොට අපි trip එකක් යනවා නම් අපි උදේම නැගිටිනවා නේද? When we wake up in the morning, we are too tired and sometimes we skip our breakfast. අපි උදේ
උදේ කෑම හරියට ගන්නෙ නෑ නේ අපි එහෙම ටක් ගාලා පරක්කු වෙන හින්දා අපි යනවා. So at that time a healthy snack is very important because you might get a headache. අපිට හරි විදිහට ආහාර ලැබුණේ නැත්නම් ඔන්න අපිට හිසේ කැක්කුමක් එන්න පුළුවන්. So you have to have a healthy snack. ඒ කියන්නේ snack එකක් කියන්නේ පුතේ ලොකු කෑම වේලක් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් දුවලා පුතාලට දිරවන්න පහසු වෙන විදිහේ පුංචි ආහාරයක්. If you haven't eaten in a while, eat a piece of fruit, crackers or a warm drink. ඔන්න දුවලා පුතාලට මේ බඩගින්නේ දැන් ගොඩක් වෙලා හිටපුවාම you can get a headache when you stay for a long time without eating anything that can cause you a headache. So you can maybe have a little piece of fruit, a biscuit, some cracker type biscuits. දුවලා පුතාලා cracker වර්ගයේ විස්කෝතු දන්නවනේ නේද පුතේ? අපිට කරස් ගාලා හැපෙන, ලේසියෙන් digest කරන්න පුළුවන්, දිරවන්න ලේසි, පළතුරක් ඒ වගේ කෑමක්. නැත්තම් පුතාලා දුවලට ටිකක් රස්නෙන් කිරි වීදුරුවක් වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. So as I told you, if you can have a piece of fruit and if you can have a biscuit or if you can have a glass of warm milk, that will keep you healthy and the headache will go away. මගේ දුවලා පුතාලගේ තියෙන හිසේ කැක්කුම එතකොට ඔන්න පුතේ අපි මොන හරි පුංචි දෙයක් පළතුරක් බිස්කට් එකක් නේද කිරි වීදුරුවක් වගේ දේවල් චුටි දුවලා පුතාලට කොහොමත් හොඳයිනේ. So if you can consume any of these things you can get rid of the headache. So now children you know how to get rid of the headache. ඔන්න දැන් අපි හිසේ කැක්කුම ගැන කතා කරා කොහොමද අපිට headache එක හැදෙන්නේ කියලා කතා කරා ඊළඟට අපි කතා කරා කොහොමද අපිට ඒක නවත්ත ගන්න පුළුවන් නේද පුතේ? We spoke about how we can get rid of the headache. So now we have spoken about all those things. We are going to talk about another illness that my little children can get. ඔන්න දැන් පුතේ අපි ඒ ගැන කතා කරලා ඉවරයි. අපි බලමු ඊළඟට මගේ දුවලා පුතාලව අසනීප කරන ලෙඩේ මොකක්ද කියලා. Come, let's go and see. Right. Stomach ache. බඩේ කැක්කුම. We are going to talk about the stomach ache. What is a stomach ache? Pain or discomfort anywhere in the abdomen is described as a stomach ache. ඒ කියන්නේ මොනවාද පුතේ? Pain or discomfort. Pain කියලා කියන්නේ අපිට රිදෙනවට නේද පුතේ? Discomfort කියලා කියන්නේ අපි uncomfortable කියලා කියනවා. අපහසුතාවයක් දැනෙනවා. දැන් බඩේ අපිට රිදෙනවා වගේම අපිට බඩේ අපහසුතාවයක් දැනෙන වෙලාවල් තියෙනවනේ නේද පුතේ? කැක්කුමක් නෙමෙයි හැබැයි ටිකක් uncomfortable ගතියක් එනවා බඩේ. So any of those things are called a stomach ache. Pain එකක් හරි discomfort එකක් හරි තියෙනවා නම් බඩේ. Abdomen කියලා කියන්නේ පුතේ බඩට. Stomach කියලා කියන්නේත් අපි උදරය හා සම්බන්ධ වචන තමයි stomach, abdomen කියලා කියන්නේ. So whenever there is a pain or discomfort in your tummy, right? We say tummy, so that is called a stomach ache. බඩේ ඇති වෙන පුංචි අපහසුතාවයක් නේද? කැක්කුමක් ඒ හැම එකක්ම අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා stomach ache. Now that is two words. Stomach ache. Now you have to learn the spelling, okay? Right. So now look at the picture. When there is a stomach ache, like the headache, it is always very uncomfortable. You can't have a smiley face, okay? So in our lesson today, actually, we don't have any happy faces because we are talking about when you're sick, right? Okay. Next one. Why do we get stomach aches? Why do we get stomach aches? ඇයි අපිට බඩේ කැක්කුම් හැදෙන්නේ? Let's see. The first one. Constipation. What is constipation? Look at the picture. Oh, constipation කියලා කියන්නේ මොකක්ද? Let's read and see. It can happen for many reasons, including it can be happen for many reasons. අපි කියන්නේ පුතේ බඩ වේලලා කියලා කියනවා constipation. මට ටිකක් toilet යන්න අමාරුවෙන්. බඩ වේලලා මට පහසුවෙන් ටොයිලට් එකට ගියාම පහසු නෑ අපහසුයි. අපි ඒකට ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා constipation කියලා. බඩ වේලපු ගතියකට අපි කියන්නේ පුතේ constipation. Now my little children can always have constipations. නේද පුතේ? සමහර වෙලාවට අපි කරන පුංචි දේවල් නිසා තමයි ඔන්න අපිට බඩේ මේ වගේ අපහසුකම් දැනෙන්නේ. Let's read and see. Inadequate fiber or fluid in the diet. What is that? Inadequate. ඒ කියන්නේ
නිසි ප්‍රමාණයට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අපි ෆයිබර් කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අපි තන්තු සහිත ආහාර කියලා කියනවා. ඔන්න ලේසියෙන්ම කිව්වොත් කෙඳි තියෙන ආහාර. අපි ඒ වගේ දේවල් ගත්තොත් තමයි පුතේ ලේසියෙන් අපිට ටොයිලට් එකට ගියාම අපහසුයක් නැතුව අපේ ආහාර හොඳින් ජීර්ණය වෙලා. Fiber helps you to digest your food properly and will ease your bowel movements. අපිට ටොයිලට් යනකොට ඒ දැනෙන අවශ්‍යතාවය හරියාකාරව කරන්න අපිට හුඟක් කෙඳි තියෙන ආහාර ගත්තොතින් පුළුවන්. But if you do not take enough of food that has fiber, you will get the constipation. දුවලා පුතාලට ඔන්න බඩේ තියෙන අපහසුකම ටොයිලට් එකට යන්න තියෙන අපහසුවක් එනවා. අපි තන්තු තියෙන ආහාර ගත්තේ නැත්තම්, ෆයිබර් තියෙන ආහාර ගත්තේ නැත්තම්. තව මොනවද පුතේ? Fluid in the diet. ඒ කියන්නේ පුතේ දියර වර්ග. අපි හරියට වතුර බිව්වේ නැත්තම් ඔන්න අපිට බඩේ අපහසුවක් එන්න පුළුවන්. So you have to have a lot of fiber and fluids. ඒ කියන්නේ ටිකක් වතුර ගතියෙන් වැඩි ආහාර. Maybe fruits and vegetables which contains a lot of fluids. You have to drink water and you have to have a meal which is high in fiber, and it has to be a balanced diet in order to make it very easy when you go to the toilet. Use of certain medications. ඔන්න පුතේ අපිට ආපහු constipation හැදෙන තව විදිහක් මොනවද? දැන් ටීචර් කියපු විදිහට අපි හුඟක් කෙඳි සහිත ආහාර ගත්තේ නැත්නම් වතුර බිව්වේ නැත්නම් උත් ඔන්න අපිට ටොයිලට් යන්න අමාරු වෙනවා. Second one, use of certain medications. සමහර බෙහෙත් වර්ගවලට පුතේ අපි ගත්තොත් සමහරක් බෙහෙත් දැන් අපි අසනීප වුණාමත් අපි බෙහෙත් ගන්නවනේ. Certain medications can cause constipation. සමහර බෙහෙත් වලට පුතේ අපේ බඩ වේලෙන ගතියක් ඇති කරනවා. ඒකත් එක්ක පුතාලා දුවලටත් ඔන්න බෙහෙත් වර්ග පාවිච්චි කරන වෙලාවට මේ වගේ බඩේ අපහසුයක් දැනෙන්න පුළුවන්. Low levels of physical activity. Now you have to be very active. My little girls and boys are very active. You have to be active. You have to go to the grounds. You must play with your friends. You have to be very active. Then your body is automatically activated. දුවලා පුතාලගේ සෙල්ලම් කරනකොට නේද? අපි යාළුවොත් එක්ක ග්‍රවුන්ඩ් එකේ සෙල්ලම් කරනකොට, අපි එක එක ඇක්ටිවිටීස් කරනකොට අපි නිකම්ම කාර්යක්ෂම වෙනවා නේද පුතේ? So you have to be active. Then all the body muscles and everything is activated and it will ease. It will not give you any constipation. අපි ටිකක් ඇක්ටිව් වුණාම පුතේ අපේ ආහාර ජීර්ණ ක්‍රියාවලිය හොඳට සිද්ධ වෙනවා. Our digestion will happen very smoothly and it will make you feel comfortable without giving you any constipations and make you feel uncomfortable. So you have to remember sometimes the stomach ache is called due to constipation. ඔන්න අපිට බඩේ කැක්කුමක් හැදෙන එක දෙයක් තමයි පුතේ constipation කියලා කියන්නේ. Then the next one, indigestion. ඒ කියන්නේ පුතේ ආහාර හරියට දිරෙව්වේ නැති වුණොත් අපිට බඩේ කැක්කුමක් එන්න පුළුවන් නේද පුතේ? ඔන්න මේ කෑම දිරවලා නැහැ වගේ මගේ බඩ රිදෙනවා අපි එහෙම කියනවනේ නේද පුතේ? So your food has to digest properly. හොඳින් කෑම දිරෙව්වොත් තමයි පුතේ අපිට ලේසියෙන් අපේ අපද්‍රව්‍ය එළියට යවා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. The commonly observed symptoms include ඔන්න දැන් අපිට හරියට කෑම දිරෙව්වේ නැත්නම් මොන වගේ දේවල්ද අපිට දකින්න පුළුවන් රෝග ලක්ෂණ? Bloating. ඒ කියන්නේ බඩ පිපිලා වගේ කියලා කියන්නේ bloating. Now what is the word? Bloating. බඩ පිපිලා වගේ මට හරිය අපහසුයි එහෙම කියනවා නේද පුතේ? So that is in English we say my stomach is bloated. නිකන් මට හරිය අපහසුයක් දැනෙනවා. Bloating. Then heartburn. ඒ කියන්නේ පුතේ අපිට නිකන් අර පපුවේ දැවිල්ලක් වගේ එනවා, බඩ ඇතුලෙන් දැවිල්ලක් වගේ එනවා නේද? අපි කියන්නේ බඩ දනවා. එහෙම කියනවා නේද? දුවලා පුතාලට ඔන්නේ ඒ වගේ වචන ඇහෙනවනේ නිතරම. heartburn කියලා කියන්නේ අන්න ඒකට පුතේ. බඩේ දැවිල්ලක්, අපහසුවක්. We are talking about the stomach aches, no? So that can happen. Then abdominal pain. දැන් අර කෑම හරියට දිරෙව්වේ නැති වුනහම මොන වගේද වෙන්නේ පුතේ? අපිට ඒ බඩේ කැක්කුමත් එක්කම අපිට මේ අපහසුතාවය ඇති වෙනවා.
Then feeling uncomfortably full. ඒ කියන්නේ කෑම කන්න බෑ. Uncomfortably full. Full කියන්නේ අපිට හොඳින් අපි කෑම ගත්තා වගේ. දැන් අපි බඩ පිරීලා ඉන්නවා කියන්නේ පුතේ. හැබැයි බඩ පිරීලා වගේ වුණාට ඒක අපිට අපහසුවක්. බඩ පුරවලා දාලා කියලා කියන්නේ. That is called uncomfortably full. බඩ පිරීලා වගේ හැබැයි හරි අපහසුවක්. Uncomfortable. Then loss of appetite. Now sometimes, most of the time when you have a tummy pain, when you have a stomach ache, when your food has not been digested properly, කෑම හරියට දිරවල නැති වුනහම පුතේ අපිට තවත් කෑම කන්න අප්පිරියාවක් ඇති වෙනවා නේද? අපි කියන්නේ අනේ කන්න බෑ මට ආස නැහැ. අප්පිරියයි අපි එහෙම කියනවනේ. No appetite. රුචියක් නැහැ. appetite කියලා කියන්නේ කෑම රුචිය. You loss of appetite. ආහාර රුචිය නැති වෙලා යනවා ඔන්න අපේ හරියට කෑම දිරවලා නැති වුණොත්. Burping. Now this is another new word. Burping. මොකද්ද පුතේ burping කියලා කියන්නේ? අපි කියන්නේ අර උගුරට එන්නේ. මගේ දුවලා පුතාලා කියනවා ගුඩුස් යනවා කියලා කියනවා නේද? අපි කාපු දේවල් හරියට දිරවලා නැති වුණාම පුතේ අපිට එනවා උඩට එනවා අපි බඩේ තියෙන දේවල් ජීර්ණය වෙලා නැති වුණාම ගෑස් වගේ එනවා කියලා අපි කියනවා. So burping. අපිට නිතරම අර බඩ ඇතුලේ නිකන් කැලැත්තෙනවා වගේ දැනිලා it comes out. So we start burping. සද්දයක් එක්ක නේද? And it is very uncomfortable. You have to burp in front of people. So you will feel very uncomfortable. So that is due to indigestion. අපේ ආහාර හරියට දිරවලා නැති වුණාම මේ වගේ රෝග ලක්ෂණ එක්ක බඩේ කැක්කුම අපිට එන්න පුළුවන්. So we are talking about indigestion which can cause you a tummy pain. Then the next one, overeating. Look at the picture. Overeating. මොකද්ද පුතේ overeating කියලා කියන්නේ? අනවශ්‍ය විදියට කෑම කෑවොත්. ගොඩාක් කෑම කෑවොත් අපේ බඩ පිරීලා තියෙද්දිත් උන් අපි තවත් වැඩියෙන් කෑවොත් මොකද වෙන්නේ? We call it overeating. So now let's see what will happen if we overeat. ඔන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වැඩිය කෑවොත් පුතේ. Look at the picture. Now you have to eat, you have to remember, you have to eat the amount that you need. අනවශ්‍ය විදියට අපි කන්නේ නෑ පුතේ. පුංචි කාලේ ඉඳලා අපි ඒ දේවලුත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ නේද? අපේ බඩට හරියන විදියට ඒ ප්‍රමාණයට තමයි අපි කෑම ගන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. Overeating causes the stomach to expand beyond its normal size. ඔන්න පුතේ අපි වැඩිපුර කෑවොත් මොකද වෙන්නේ? අපේ බඩ ඇතුලේ නේද බඩ ලොකු වෙනවා. Right? Because it needs a lot of space when you overeat. බඩට එතකොට වැඩි නේද පුතේ බඩ expand වෙලා and you will need, it will be not the normal size but in a bigger size. To adjust to the large amount of food, because your tummy has to stretch the muscles and give enough space to put those overeaten food in your tummy. This will make you feel uncomfortable and give you a tummy pain. දැන් පුතේ ඇත්තනේ නේද අපිට චූටි මගේ පැටවුන්ගේ බඩට දාන්න පුළුවන් චූටි ප්‍රමාණයයිනේ. අපි ඊට වැඩිය ගොඩාක් කෑවොත් මොකද වෙන්නේ පුතේ? බඩට ගොඩක් බරත් වැඩි, බඩේ ඉඩක් නැහැ. එතකොට බඩේ තියෙන මසල්ස් ඇදිලා උන්න එතකොට දුවලා පුතාලට බඩේ කැක්කුමක් එන්න පුළුවන්. You can get a tummy pain if you overeat. And it's not nice when you overeat. No children, you have to eat small quantities. Then you will be very quickly you will be full. දුවලා පුතාලට ඉක්මනින් බඩ පිරෙනවනේ. එතකොට අපි මේ තියෙන ඔක්කොම කෑම මම කන්න ඕනි කියලා මෙන්න මේ වගේ අපි කනවද? No, you have to have a limit. You have to eat and you have to eat accordingly to the amount that you need. Don't overeat because that will make you very uncomfortable. අනවශ්‍ය විදියට කන්න එපා පුතේ. ලස්සනට කෑම කන්න ඕනේ. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කන්න ඕනේ. එතකොට තමයි දුවලා පුතාලට අපහසුයක් නැතුව ඉන්න පුළුවන්. Then you won't get a tummy pain as well. Okay? Right. Next one. Gas due to indigestion. ඔන්න මොකද්ද වෙන්නේ පුතේ? අපි කියන්නේ බඩේ gas වගේ කියලා. Now your food is not digested properly. So as I told you, we start burping. So it will, it will go like a gas in your tummy and you will feel uncomfortable. You might have bloating, බඩ පුරවලා දාලා වගේ වෙන්න පුළුවන්. Nausea and vomiting. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? nausea කියලා කියන්නේ ඔක්කාරයට වගේ එන්නේ. අපි වමනේ දානවා කියලා කියනවා vomiting.
වමනෙට එනවා, ඔක්කාරයට එනවා. nausea කියන්නේ ඔක්කාරයට එනවා කියන එක vomit කරන්න වෙනවා. When we even overeat, sometimes you will feel vomitish. නේද? අපි අනවශ්‍ය විදියට කෑම ගන්න හොඳ නෑ පුතේ. An acidic taste in your mouth. Now when when you feel like gas coming out of your tummy, you will get an acidic taste in your mouth. අපිට නිකන් කටටත් එනවනේ පුතේ නේද? ගෑස් වගේ එනවා. කටට නිකන් අමුතු සැරක් වගේ එනවා. ඒ තියෙන්නේ බඩේ අපිට තියෙන අපහසුව. The tummy which cannot hold any amount of, overeaten food or anything, you will feel like, some sort of a acidic taste coming into your mouth. Fullness during or after meal. දැන් ගෑස් වගේ බඩේ තියෙනකොට මොකද්ද පුතේ අපිට තවත් වෙන්නේ? Fullness during or after meal. බඩේ ගෑසුත් තියෙනකොට පුතේ තවත් අපි කෑම කනකොට නිකන් අපිට බඩ පිරිලා වගේ කෑම කනකොටත් අපිට හිතෙනවා බඩ පිරිලා වගේ කියලා. කෑම කාලා ඉවර වුණාමත් හිතෙනවා ඕනාට වැඩි වගේ බඩ පිරිලා වැඩි වගේ කියලා කෑවත් නොකෑවත් අපිට හිතෙන්න පුළුවන්. So you will feel fullness during or after you have your meals. Growling stomach. Oh, what is that? Growling කියන්නේ පුතේ අපිට අර බඩ ඇතුලෙන් එනවා නේද? බඩ කෑ ගහනවා වගේ සද්දයක් එනවා වෙලාවකට මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න ගෑස් වගේ බඩේ තියෙනකොට පුතේ බඩගිනීද කියලා අහනවා නේද teacher? Sometimes you will hear that noise. The growling noise in your tummy can be heard out. වෙලාවකට ඇහෙනවනේ බඩ කෑ ගහනවා වගේ කියලා අපි කියන්නේ. So that can happen due to indigestion and you will have gas in your tummy. Burning in your stomach. බඩ නිකන් පිච්චෙනවා වගේ නිකන් ගෑස් වගේ එහෙම කියලා කියන්නේ අපි ඒ වෙලාවට. Then belly pain. What is belly? That's another word for the stomach. Belly pain එකක් කියන්නේ පුතේ බඩේ කැක්කුමක්. ඇයි why is it? Due to gas in your tummy because of indigestion. හරියට කෑම දිය වෙලා නැති වුනහම, දිරවලා නැති වුනහම එන්නේ වගේ අපිට දැනෙන්න පුළුවන් අපේ tummy එකේ. Right? So that is another thing. Then pulled or strained muscles. ඔන්න පුතේ බඩේ කැක්කුමක් ඇති වෙන්න පුළුවන් තව දෙයක් තමයි මෙන්න මේක. මොකද්ද? Pulled or strained muscles. ඒ කියන්නේ ඇදුන දැන් අපේ බඩේ මොනවද තියෙන්නේ පුතේ? What do we have in our tummy? There are muscles in the stomach. Right? There are muscles in the stomach and sometimes when it is pulled or when it is strained, අපේ බඩේ තියෙන muscles පුතේ ඇදිලා සමහර වෙලාවට ඇදෙන වෙලාවල් තියෙනවා බඩේ තියෙන muscles. අපි බලමු ඒ කොහොමද කියලා. එතකොටත් උන්න අපිට stomach ache එකක් එන්න පුළුවන්. Because many daily activities require the use of the abdominal muscles. Injury or strain could happen. Due to the daily activities that we do, because many daily activities require the use of the abdominal muscles, injury or strain could happen. අපිට පුතේ අපිට වැඩ කරගන්න ගියාම පුතේ දැන් මේ අපේ අතපය විතරක් නෙමෙයි, we need all the muscles in our body. So sometimes when you maybe when you play games or when you do your daily activities like holding or carrying heavy stuff, can sometimes your tummy muscles will be sprained or strained or it can be pulled. නිකන් හැම ඇදිලා muscles ඇදුනහමත් ඔන්න පුතේ බඩේ කැක්කුමක් එනවා. Especially when you take part in sports, maybe you can get tummy cramps and your muscles will be strained and pulled. So at that time you get a stomach ache that is not due to indigestion or anything to do with food, but basically taking part in daily activities and your tummy muscles getting strained. So that also can be another cause for you to have a stomach pain, a tummy ache, right? Okay. So these are the things that can happen when you have a stomach pain. So now we are going to see what we can do to overcome this tummy pain. දැන් අපි මේ බඩේ කැක්කුම නැති කරගන්න බඩේ අමාරුවක් තියෙනකොට අපි මොන වගේ දේවල්ද කරන්න ඕනේ කියලා බලමු පුතේ අපි දැන්. Come, let's see what we can do. What should we do when we have a stomach ache? What should we do? අපි දැන් මොනවද කරන්නේ? ඔන්න බඩේ රිදිල්ලක් තියෙනවා නම් ඒක නැති කරගන්න. Stomach aches can become a distracting discomfort that keeps you from some of your favorite activities.
These things will ease your tummy pain. දැන් පුතේ අපිට when we have a stomach pain, are we comfortable? Can we take part in our daily activities? Can we do our daily activities without any uncomfortableness? බෑනේ පුතේ නේද අපිට බඩේ අමාරුවක් තියෙනකොට අපිට ගමනක් බිමනක් යන්න බයයි. You sometimes you will not want to travel anywhere. When you have a tummy pain, you will feel like not doing any other activity and you will feel very uncomfortable. So what should we do? දැන් අපි කොයි වගේ දේවල්ද කරන්න ඕනේ පුතේ අපිට බඩේ අමාරුවක් tummy pain එකක් stomach ache එකක් ආපුවාම. Visit the washroom. You have to first think of going to the toilet. අපි ඉස්සල්ලා බලන්න ඕනේ පුතේ අපි toilet එකට ගිහිල්ලා අපේ බඩේ අනවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් අපි ඒක එළියට යවන්න පුළුවන්ද කියලා ඉස්සල්ලා අපි බලන්න ඕනේ. You must go to the bathroom and use the toilet and clean yourself properly and try to get rid of the tummy pain. So that is one thing that you can do, that is visiting the bathroom. Then the next one. Apply a warm compress to your stomach, or you can massage. Maybe you can keep a warm compress like this, or maybe you can massage your tummy. මොකද්ද පුතේ compress එකක් කියලා කියන්නේ? දැන් අපිට බඩේ අමාරුවක් තියෙනකොට මෙහෙම උණු වතුර දාපු භාජනයක් මෙන්න මේ වගේ භාජන තියෙනවා පුතේ ගන්න අපිට ඒක අපි කියනවා hot water bottle එකක් කියලා කියනවා compress එකක් කියලා කියනවා. ඒ වගේ දෙයක් අපිට බඩට තියලා ඒ අමාරුව නැති කරගන්න ටිකක් බඩට පහසුවක් දැනෙන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Then you can maybe now if your muscles are being strained, have been pulled, maybe you can massage a little bit to comfort your tummy. When you have a stomach ache, you can try these things out. Then the next one. Let yourself vomit. Now, as I told you, if you overeat or if your food is not digested properly, maybe you will, as we spoke about it, you will feel like vomiting. So you have to, now as I told you, first thing you have to go to the toilet and try to, put out the waste in you, or you can actually try vomiting. You can put it out, the thing that is worrying you in your tummy. Your body might be telling you that it needs to vomit. අපිට සමහර වෙලාවට ඇඟෙන්ම දැනෙනවා නේද පුතේ අපිට මේ අපේ අජීර්ණයට පත් වෙලා තියෙන digest කරලා නැති කෑම එළියට දාන්න ඕනේ කියලා අපේ ඇඟටම දැනෙනවා. It's your body's way of getting rid of indigested bacteria, viruses, or food which are causing irritation. අපේ ශරීරය පුතේ එහෙම ස්වභාවයෙන්ම ඒකේ තියෙන එළියට දාන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් digest කරලා නැති දෙයක් තියෙනවා නම් අපිට vomitish feeling එකක් එනවා. We will feel like vomiting and putting it out. So you have to vomit at that time. එතකොට සමහර වෙලාවට සහනයක් දැනෙනවා නේද පුතේ? ඒ ඇඟේ තියෙන අනවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් අපිට ඒ විදිහට ඇඟෙන් එළියට දාන්න පුළුවන්. So that will ease your tummy pain. ඒකෙන් අපිට සහනයක් stomach pain එකට ලැබෙනවා. Watch what you eat. අපි කන දේවල් ගැන අපි අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. Now I told you certain food and certain beverages can cause you tummy pain. So you have to watch what you're eating. Watch කියලා කියන්නේ කන දේ ගැන බලාගෙන ඉන්නවා කියන එක නෙමෙයි පුතේ. කෑම ගන්නකොට අපි ඒ ගැන අවධානයෙන් ආහාර පරිභෝජනය කරන්න ඕනේ. Avoid eating too rapidly. මොකක්ද ඒ කියන්නේ පුතේ? Too rapidly කියන්නේ ඉක්මනින් කෑම කනවට. සමහරු ඉන්නව නේද පුතේ හරි fast. They eat so rapidly. අපි කටට කෑම ගත්තාම ලස්සනට ඒව හපලා ඒක අපි ගිලලා නේද අපි හරි විදියට කන්න ඕනේ. හැබැයි පුතේ අපි හරීම ඉක්මනින් කෑම කන එක කෑවොතින් ඒක හරියට හැපෙන්නේ නෑ නේද? It won't your food will not be chewed properly, it will not digest and you will feel uncomfortable. Taking large mouthfuls. ලොකු කටවල් කන්නේ නේද පුතේ? කට ඇරලා ලොකු කටවල් අපි කනවා නම් ඔන්න එතකොටත් අපිට ඒක දිරවන්න අපහසු වෙනවා නේද? Watch what you eat. කන බොන දේවල් අපි ඉක්මනින්ම කන්න හොඳ නෑ. එතකොට හුඟක් ලොකු කටවල් අපි කන්න හොඳ නෑ. Or overeating with excessive portions. වැඩියෙන් අපි overeating ගැන කතා කරානේ. අපි වැඩිපුර කෑම කොටස් ආහාරයට ගන්න හොඳ නෑ.
Avoid oily and spicy food as well. හුඟක් සැරකෑම නේද? හුඟක් සැරකෑම කියන්නේ පුතේ රස්නේ නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන උණු ගතිය නෙමෙයි. හැබැයි හුඟක් මිරිස් වැඩි කෑම. එතකොට තෙල් වැඩි කෑම. ඒ දේවල් අපි පොඩ්ඩක් ගන්න එක අඩුවෙන් කරන්න ඕනේ. එහෙම ඒව වලිනුත් අපිට tummy pains එන්න පුළුවන්. Eating yogurt and other cultured milk products. Drinking peppermint or ginger tea is also a good remedy. දැන් පුතේ ඔන්න බඩේ කැක්කුමට අපි ගෙදර අත්හදා බලන පුංචි බෙහෙත් වර්ගක් තියෙනවා නේද පුතේ? there are home remedies. අපි ගෙදර හදන බෙහෙත් වර්ගක් තියෙනවා. So what are they? We can maybe eat a yogurt and cultured milk. ඒ කියන්නේ පුතේ අපිට yogurt වගේ දේවල් වල තියෙනවනේ නේද? ඒ yogurt වලින් සමහර වෙලාවට අපේ බඩේ තියෙන yogurt වල තියෙනවා පොඩි පිපුම් කාරක. ඒ දේවල් නිසා cultured milk කියලා කියනවා අපි. cultured milk කිරි වර්ග වලින් හදන ඒ ආහාර වලින් පුතේ අපේ ඒ තියෙන බඩේ තියෙන අපහසුකම් අපිට නැති කරගන්න පුළුවන්. then drinking peppermint or ginger tea. peppermint කියලා කියන්නේ පුතේ අපි ඔය මිංචි කියලා කියන්නේ. ginger කියලා කියන්නේ මොනවද එතකොට? ඉඟුරු එතකොට මිංචි වගේ දේවල් දාලා තේ බොන්න පුළුවන් අපිට අපේ බඩේ කැක්කුම් හොඳ කරගන්න. Now those are the things that we can use as home remedy. They are remedies for your tummy pain, and all these things are available at home. So you can maybe at once, without going to the doctor, you can maybe try out these things. You can try these things, and that will also give you some sort of a comfortableness for your tummy pain. Right. Then you have to rest after eating. This is also something that you can do. Rest after eating. කෑම කෑවට පස්සේ පුතේ අපි ටිකක් rest කරන්න ඕනේ. You should take a break before doing any physical activity in order to let your food digest. ඒ කියන්නේ පුතේ අපි කෑම කෑවට පස්සේ ටිකක් අපි පොඩ්ඩක් විවේකයෙන් ඉන්න ඕනේ. Now at once after you have a meal, after you have a big meal or maybe the main meals, you cannot at once, if you go and maybe take part in sports or if you do some activity, sometimes that will cause you a tummy pain. අපි එකපාරටම කෑව ගමන්ම පුතේ ගිහින් එක වැඩ ලොකු දේවල් සෙල්ලම් කරන්න ගිහිල්ලා ඒ වගේ වුණාම අපිට cramps එහෙම එනවා නේද? බඩේ කැක්කුමක් අපිට එන්න පුළුවන්. If you have to rest a little bit after you have your meals. So that is something which is very important. Let's see what else we can do to get rid of the stomach ache. The next thing that you can do is to drink plenty of water. Drink 2.2 liters. 2.2 liters of water per day. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා ඔන්න වතුර ලීටර් 2.2. 2.2. අපි කියනවා 2.5 liters කියලාත් කියනවා නේද පුතේ? හැබැයි මේ ප්‍රමාණයවත් අපි වතුර දවස ගානේ චූටි දුවලා පුතාලා බොන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔන්න පුතේ බඩේ කැක්කුමවල් ඒ දේවල් වලින් අපිට ටිකක් මග ඇරෙන්න පුළුවන්. Your body needs plenty of water to accomplish effective digestion and regular bowel movements. මොනවටද පුතේ දැන් මේ නිතරම වතුර බොන්න කියලා කියන්නේ? We need water for our food to digest. අපි කෑම කාලා වතුර බොන්නේ පුතේ අපේ කෑම දිරවීම පහසු කරවන්න නේද? Now I told you have to take food which contains a lot of fiber and fluids. අපිට වතුර වලින් අපි කන බොන කෑම වල තියෙන ඒ දිරවීම පහසු කරවලා මගේ දුවලා පුතාලට එතකොට හොඳ টয়ලට් යන්න පුළුවන් වෙනවා. අපහසුයක් දැනෙන්නේ නැහැ. That will keep you out of constipation, and the food will be digest very well and you will feel very comfortable. So there is another very important thing that we have to remember in order to stay a healthy life without having any stomach aches. What is that? Let's go and see what that is. Get into the habit of washing hands before and after meals. අපි අත් සේදීමේ හොඳ පුරුදු වෙන්න ඕනේ මගේ පුතාලා. අත් හොදන එකෙන් පුතේ අපිට ගොඩාක් විෂ බීජ වලින් වැළකෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට tummy pains ඇති වෙන්නේ නැහැ. stomach aches අපිට ඇති වෙන්නේ නැහැ. This is very important and will protect you from stomach aches. Washing hands. Always keep your hands very clean, because that is where you touch all these things, like maybe when you play, when you go to school,
school, you touch a lot of things and lots of germs can be in your hands, and that will be carried to your mouth and through your mouth to the stomach, and you will have all these uncomfortableness and the tummy pains because of the germs and viruses. So washing your hands will keep you away from stomach aches. Now let's see what we have to talk about next. The third sickness that my little girls and boys will face. Come, let's move forward and we'll talk about it. A cut on the finger. ඔන්න පුතේ, අත කැපුණාම මොකද්ද වෙන්නේ කියලා දැන් අපි බලන්න යනවා. Right? Now we spoke about the headache, we spoke about the tummy ache, the stomach ache, and now let's see what we are going to do. What is this? A cut on the finger. අත කැපුණාම මොකද වෙන්නේ? A cut finger injury can range from mild to severe. ඔන්න පුතේ, දැන් අත කැපෙනවා කියන එක මගේ දුවලා පුතාලා නේද? ඒක අපිට සමහර වෙලාවට mild කියලා කියන්නේ සුළුවෙන් වෙන්නත් පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඊටාම භයානක විදියට අපේ අතපය කැපෙන්නත් පුළුවන්. Most minor cuts heal after first aid at home. අපිට සාමාන්‍යයෙන් පුතේ අපේ අතපය ඔන්න සුළු විදිහට යන්තම් පොඩියට අතපය කැපුණාම නේද පුතේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ලොකුවට විශාල වශයෙන් අපිට අනතුරු වෙන විදියට නෙමෙයි සුළුවෙන් පුංචි තුවාල වෙලා අතපය කැපුණොත් අපිට මොකද කරන්න පුළුවන්? ගෙදර first aid කියන්නේ මොනවද? ප්‍රථමාදාර. So maybe you can do the first aid at home and that little cut will be cured. But deep cuts may require emergency treatment such as stitches or surgery. ඔන්න පුතේ පුංචි කැපිලි වගේ නෙමෙයි නේද? හුඟක් අපිට තදේට ඩීප් කට් එකක් කියලා කියන්නේ අපි කියනවා ගැඹුරු කැපුමක් නේ. අතපය උනත් අපිට පුතේ සමහර වෙලාවට ඇඟිලි වෙන් වෙලා යන විදියට කැපෙන තැන් තියෙනවා නේ. සමහර මැෂින්ස් එක්ක වැඩ කරන කට්ටියට නේද ලොකු අයට ඩල්ස්ලට ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. So at that time you have to maybe go for a surgery. සමහර වෙලාවට අපිට operation එකක් කරන්න වෙනවා. Sometimes you will have to put some stitches. අපිට මැහුම් දාන්න වෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා. So you have to be very careful when you play, when you take part in sports, and when you do your day-to-day activities, to be very careful to not to have any cuts in your fingers. Now let's see how these things happen. Okay, accidents happen. It's not unusual to cut yourself with a knife in the kitchen or while working. දැන් පුතේ අපිට පොඩි අනතුරු වෙනවා නේද? They are normal. Certain accidents happen, then those things are very normal. So it can be you might get a cut when you work in the kitchen with a knife or while working. While working, you can maybe meet with an accident like this where you cut your finger. Right. So then when a person cuts their finger, they should try to stop the bleeding. ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද කරන්න ඕනේ පුතේ? අපි අතක් කැපුණාම ටක් ගාලා අපි එකෙන් ලේ ගලන එක නතර කරන්න ඕනේ. You have to stop the bleeding. Bleeding කියලා කියන්නේ ලේ එනවට අපි ඒක නතර කරන්න ඉස්සෙල්ලාම කටයුතු කරන්න ඕනේ. Then first aid for a cut finger. මොනවද පුතේ අපිට කරන්න පුළුවන් ප්‍රථමාදාර? First aid කියලා කියන්නේ ප්‍රථමාදාර. Clean the affected area quickly with soap and water. ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද කරන්නේ පුතේ? අපි අපේ අතේ කැපුණු කොටස අපි හොඳට සබන් වතුර දාලා පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. Apply a medicinal gel to moisten the wound. අපි ඊට පස්සේ මොනවා හරි බෙහෙත් වර්ගයක්, ජෙල් වර්ගයක් හෝ බෙහෙත් වර්ගයක්, medicinal gel. It has to be a medicinal gel which will give you some sort of a comfortableness to the wound, and you have to cover it up. Cover the finger with a bandage or dressing to slow bleeding and prevent infection. අපි ඉක්මනින් අපේ තුවාලේ වහන්න ඕනේ පුතේ. You have to cover it to stop the bleeding and prevent infection. විෂ බීජ ඇතුළු වීම නතර කරන්න අපි තුවාලේ ඉක්මනින් වහලා දාන්න ඕනේ. Elevate the hand to reduce inflammation and swelling. ඒ කියන්නේ elevate කියන්නේ පුතේ ටිකක් අපේ ඒ කැපුම අපි ටිකක් අත උස්සලා තියාගන්න ඕනේ. දැන් අපිට ගොඩක් ලේ යනවා නම් අපි අත පල්ලෙහායින් තියාගන්නේ නැහැ. ටිකක් අපි අත ඉහළට ඔසවලා බෙහෙත් දාලා අපි තියාගන්න ඕනේ. එතකොට අතෙන් ලේ ගලන එක නතර වෙලා යනවා. So now as I told you,
elevate the hand to reduce inflammation. ඒ කියන්නේ පුතේ අපි අත ටිකක් ඉහළට ඔසවලා ලේ ගැලීම නතර කරන්න අපි පල්ලෙහාට තියාගත්තොතින් ටිකක් ලේ ගලන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවනේ. So after you put your medicine, you have to elevate and you must keep your hand up like this to avoid swelling. ඉදිමුම් ගතියත් අපිට එතකොට නැති කරගන්න පුළුවන්. So now we know what to do when your finger gets the finger is cut to some sharp object and the first aid that you have to do. ඔන්න පුතේ දැන් අපි අතක් කැපුණාම මොකද කරන්න කියන එක මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා ඉගෙන ගත්තා. Now let's move on to our next slide and we are going to see what else can make you sick. Come. Now we are going to talk about the toothache. ඔන්න පුතේ දැන් අපි දත් කැක්කුම toothache කියලා කියන්නේ දතේ ඇති වෙන කැක්කුම නේද? අපි දත් කැක්කුමකට කොහොමද මූණ දෙන්නේ මොනවද අපි කරන්න කියලා බලමු. What is a toothache? දත් කැක්කුම කියන්නේ මොකද්ද? A toothache is a pain in or around a tooth. දතක් ඇතුලේ හෝ දත අවට හෝ ඇති වෙන කැක්කුමකට අපි කියනවා toothache කියලා. Minor toothaches can come from a temporary gum irritation that you can treat at home. දැන් දත් කැක්කුමත් පුතේ අපිට ගෙදරදී පුංචි දේවල් කරලා හොඳ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හුඟක් නරක විදියට දත් කැක්කුම එනවා නම් අපි ඒකට බෙහෙත් ගන්න ඕනේ. So maybe temporary tooth infections can be treated at home. More serious toothaches are caused by dental and mouth problems that won't get better on their own and will need to be treated by a dentist. So if you have a major problem in your mouth, you have to go and see a dentist. Now, who is the person who treats treats when we have a toothache or we have a problem in our mouth? That is the dentist. We have spoken about it earlier. එතකොට පුතේ අපි dentist කෙනෙක් ළඟට යන්න ඕනේ. දන්ත වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට ගිහිල්ලා අපි මේ දත් කැක්කුම හුඟක් තදේට තියෙනවා නම් අපි ඒකට බෙහෙත් ගන්න ඕනේ. So that you have to remember. Okay? Right. What are possible causes of toothaches? මොන වගේ දේවල් නිසාද අපිට දත් කැක්කුම් ඇති වෙන්නේ? Tooth decay. Tooth decay කියලා කියනවා අපිට දත්වල දි รา පත් වීම ඇති වුනහම ඔන්න අපිට දත් කැක්කුම් එන්න පුළුවන්. Tooth fractures. ඒ කියන්නේ broken teeth. Tooth fracture එකක්. දතක් කැඩුනොත් අපිට දත් කැක්කුමක් එන්න පුළුවන්. A damaged filling. අපි දත් පුරවනවනේ පුතේ නේද? දත් කැක්කුම් ආවහම අපි දත් පුරවනවා. ඒක කැඩිලා ගියොත් අපිට දත් කැක්කුම් එන්න පුළුවන්. A damaged filling. Repetitive motions such as chewing gum or grinding or clenching teeth. These motions can wear down your teeth. දැන් පුතේ සමහරක් අය දත් මිටි කනවා කියලා කියනවා අපි නේද? දත් අපි එකින් එකට නිතරම ගැටෙනකොට ඔන්න දත්වල ගෙවීමක් ඇති වෙනවා. දතුත් ගෙවෙනවනේ. So your tooth will be, worn out. You will, when they start, touching each other, and when you maybe most of the time when you chewing gum, අපි chewing gum කනකොට පුතේ අපේ දත් එකින් එකට මැදිලා ඔන්න ඒ වගේ වෙලාවල් වලදී අපිට දත් කැක්කුමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. Infected gums. Gums කියලා කියන්නේ පුතේ අපේ විදුරු මසට. විදුරු මස අපේ ඉන්ෆෙක්ට් වුනහම අපිට දත්වල කැක්කුමක් එන්න පුළුවන්. Eruption. Teeth coming out of the gums or removal of a tooth. For example, wisdom tooth. සමහර වෙලාවට පුතේ අපි ඔන්න දත් අපේ තියෙනවනේ සමහර වෙලාවට දත් ගැලවිලා යන. දැන් චූටි මගේ දුවලා පුතාලගේ දත් වැටෙන වයසක් තියෙනවා නේද? එතකොට දත් ගැලවිලා ගියාම ඔන්න අපිට ඒ දත්වල අපිට කැක්කුමක් එන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට පුතේ දත් ගැලෙව්වහම දත් ගලවන්න වෙන වෙලාවල් එනවනේ. එතකොටත් ඔන්න අපිට ඒ දත් හා සම්බන්ධව අපිට pain එකක් tooth ache එකක් අපිට එන්න පුළුවන්. So these are the causes of toothaches. Then we are going to see how can I prevent a toothache? කොහොමද අපි මේ දත්වල ඇති වෙන කැක්කුම්, දත්වල ඇති වෙන පොඩි පොඩි ලෙඩ කොහොමද අපි සනීප කරගන්නේ? Brush regularly with a fluoride toothpaste. Brush regularly. දිනපතා දත් මදින්න ඕනේ. මගේ පුතාලා දත් මදිනවනේ නේද? You have to brush your teeth daily, regularly with a good toothpaste. See your dentist twice a year for professional cleaning. අපි පුතේ දන්ත වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට අවුරුද්දකට දෙපාරක්වත් ගිහිල්ලා අපේ දත් පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. Eat foods low in sugar. පැණි රස කෑම වර්ග අපි ගන්න එක හුඟක් අඩු කරන්න ඕනේ. පැණි රසින් අඩු දේවල් අපි කන්න පුරුදු වෙනවා නම් ඔන්න අපිට දත් කැක්කුමෙන් වැළකෙන්න පුළුවන්.
Right. To keep teeth strong, avoid the habit of chewing gum, biting ice, or very hard foods that can cause tooth fractions. ඔන්න බලන්න පුතේ පින්තූරෙ දිහා. ඔන්න දැන් පුතේ අපි කටේ තියෙන දත් පාවිච්චි කරලා අනවශ්‍ය දේවල් මෙන්න මේ විදියට කරනවා. bottles open කරන්න යනවා නේද? එතකොට අපි chewing gum හපන එකත් එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි පුතේ. මේ වගේ හුඟක් හයිය දේවල් ice කැට හපනවා මගේ දුවලා පුතාලා. So those are the hard things which are not good for our teeth. Never ever try to open bottle lids using your teeth like this. Using our teeth as a tool to open a bag of snacks or bottle lids or cracking open a nutshell increase the chance of a tooth fracture as well. අපි පුතේ සමහර වෙලාවට එක එක කජු වර්ග නේද අපි ටිකක් අර නට්ස් වර්ග දේවල් කනවනේ අපි මේ පිටත තියෙන මේ පොඩි ෂෙල් එකක් තියෙනවා අපි ඒවා දත් වලින් හපනවා අනවශ්‍ය විදියට අපි දත් වලට කරදර කරනවා. So then you will get a toothache. දත් වලට එහෙම මේ ටිකක් hard දේවල් අපි හැපුවොත් දත් අපේ කැඩිලා ගිහිල්ලා අපිට දත් කැක්කුමක් එන්න පුළුවන්. So you must not do those things in order to keep your teeth very healthy. A sprained ankle. Now we are going to talk about the sprained ankle. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා දැන් කතා කරන්න යන්නේ ඔන්න කකුලේ ඇතිවෙන උලුක්කුවක් දුවලා පුතාලා වසනීප කරන තවත් දෙයක් තමයි ඔන්න sprained ankle කියලා කියන්නේ. A sprained ankle is an injury that occurs when you roll, twist or turn your ankle in an unusual way. ඔන්න පුතේ කොහොමද අපේ කකුල් මේ උලුක් වෙනවා කියලා කියන්නේ? ankle එක sprain වෙනවා කියලා කියන්නේ. නේද පුතේ? කොහොමද ඒක වෙන්නේ? ඒ වෙන්නේ අපි හරි විදියට අපේ කකුල තියන්නේ නැතිකොට. අපි වැටුනොත්. එතකොට අපි අනවශ්‍ය විදියට කකුල අපි කියන්නේ ඒක නිකන් කැරකිලා වගේ අපි හරි විදියට කකුල තියන්නේ නැති වුණොත් අපිව කකුල පොඩ්ඩක් පැටලෙනවා වගේ වෙන්නේ. ඒ වෙලාවට අපි කියනවා twist your leg කියලා. So that is how you can have a sprained ankle. And this can stretch or tear the tough bands of tissue that help hold your ankle bone together. මෙන්න මේ විදියට පුතේ අපිට sprained ankle එකක් එන්න පුළුවන්. මේ විදියට දුවලා පුතාලත් සමහර වෙලාවට ඇවිදිනකොට දුවනකොට කකුල මේ වගේ පෙරලෙනවානේ. So there is a tissue over here and that will be damaged when you sprain your ankle. So you will get a sprained ankle and it will be very painful. So you have to treat accordingly. You have to be very careful when you play and when you walk. Then signs and symptoms of a sprained ankle. කොහොමද අපිට ඔන්න පුතේ කකුලක් උලුක් වෙලා තියෙනකොට කොයි වගේ දේවල්ද අපිට දැනෙන්නේ? Pain, especially when you bear weight on the affected foot. අපිට පුතේ හයියෙන් බරක් දීලා අපිට දැන් මේ විදියට sprain වෙලා තියෙන ankle එකක් තියෙන කකුලට අපි බර දීලා ඇවිදිනකොට ඔන්න අපිට pain එකක් ඇති වෙනවා. So that is a sign that the ankle is sprained. Tenderness when you touch the ankle. Now can you see swelling, bruising, difficulty in moving the ankle, instability in the ankle, a sound at the time of injury. ඒ කියන්නේ පුතේ ඔන්න අපිට කටස් ගාලා සමහර වෙලාවට සද්දයක් ඇහෙනවා නේද කකුල පෙරලෙනකොට ඒ tissues damage වෙන්න පුළුවන්. It can be swollen. Swollen කියන්නේ ඉදිමෙන්න පුළුවන් පුතේ. මෙන්න මේ විදියට තමයි අපිට කකුලක් අපි දැනගන්නේ අපිට sprained ankle එකක් තියෙනවා. ඔන්න කකුල උලුක් වෙලා තියෙනවා කියලා මෙන්න මේ විදියට තමයි අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Right. Causes of a sprained ankle. ඔන්න පුතේ තව කොයි විදියටද අපිට මේ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. මොනවා කෙරුවොත්ද මොන වගේ විදියට අපි වැඩ කෙරුවොත්ද අපිට කකුල් අපේ මේ විදියට damage වෙන්න පුළුවන්. A fall that causes your ankle to twist. අපි වැටෙනකොට පුතේ සමහර වෙලාවට අපේ කකුල twist වෙලා අපි වැටෙන්න පුළුවන්. Then you will have a sprained ankle. Landing awkwardly on your foot after jumping. When we do our jumping activities, maybe when you do athletics, when you do your jumpings, long jump or high jump, sometimes when you land, you might twist your leg and you will have a sprained ankle. Walking or exercising on an uneven surface. ඒ කියන්නේ පුතේ අපි දැන් පොළවේ සමහර වෙලාවට අපි හරියාකාරව හරි විදියට දැන් සමහරවිට අපි ගල් උඩින් නේද වලවල් වලින් පැනගෙන ගල් උඩින් එහෙම අපි ඇවිදිනවනේ. එතකොටත් ඔන්න අපේ කකුල් අර විදියට twist වෙලා ankle එක sprain වෙන්න පුළුවන්.
Another person stepping or landing on your foot during a sports activity. That is what most of the time happens to my little children. Some other person will come and fall on you, or will, fall on your foot or step on you, and you will have a sprained ankle like this. And then the following tips can help you prevent a sprained ankle. ඔන්න පුතේ අපිට මෙන්න මේ දේවල් කෙරුවොත් අපිට මේ sprained ankle එකට ඔන්න පොඩි සහනයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. Warm up before you exercise or play sports. Warm up අපිට කියනවා නේද ඇඟ ඉස්සෙල්ලා උණුසුම් කරගන්න ඕනේ. warm up exercises කරලා තමයි අපි sports පටන් ගන්න ඕනේ. You can't just run into the ground and you can't just do your running or playing. You have to just do a little bit of warming exercise in order to keep your body muscles in a proper standard and in a proper way in order to make it easier for you to do your sports. Be careful when walking, running or working on an uneven surface. Wear shoes that fit well and are made for your activity. අපි හරි විදිහේ සපත්තු සෙරප්පු අඳින්න ඕනේ පුතේ. අපි දැන් දුවනවා නම් අපි සෙරප්පු දාගෙන දුවන්නේ නෑනේ. When if you are taking part in sports, if you are running, you have to use the appropriate shoes in order to keep your feet safe. අපි අපේ කකුල් වල පුතේ පරිස්සම ගැන හිතලා ඒ අවශ්‍යතාවයට හරියන විදියට තමයි අපි සපත්තු සෙරප්පු පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. Then we have minimize wearing high heeled shoes. මෙන්න පුතේ හුඟක් උස තියෙන සපත්තු අපි දැන් මගේ චූටි දුවල පුතාලා නම් දැම්ම තාම දාන්නේ නැහැ. හැබැයි ලොකු වුණාම නේද දුවල පුතාලාගේ අක්කලා අයියලා හුඟක් උස සපත්තු දානවා නම් ඔන්න එතකොටත් අපිට අපේ ඇන්කල් එක ස්ප්‍රේන් වෙන්න පුළුවන්. Don't play sports or participate in activities for which you are not conditioned. කකුලේ අපේ ආබාධ තියෙනවා නම් අපි එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ අපි ඒ වගේ ඇක්ටිවිටීස් වලට සහභාගී නොවෙන්න. කකුලේ අපිට ආබාධ තියෙනවා නම් අපි ලොකු හීල්ස් පාවිච්චි කරන එක අපි නතර කරන්න ඕනේ. Maintain good muscle strength and flexibility. Practice balance exercises. අපේ ඇඟේ නම්‍යශීලීතාවය තියාගන්න පුළුවන් activities පුතේ අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ. exercises කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ඇඟ balance කරගන්න පුළුවන්. අනවශ්‍ය විදියට අපි වැටෙන්නේ නැහැ. අපිට අපේ පාදවල සමබරතාවය තියාගන්න පුළුවන්. So that will help you a lot when you do some balancing exercises. So now we have spoken so many things about the things that will make you sick. Now let's move on to our workbook because we have some workbook activities to do. So take your workbook and get ready while I go to my next slide. Okay, now this is the workbook activity that we have to do. Tick the correct box. ඔන්න පුතේ දැන් අපිට sentences දීලා තියෙනවා. අපිට දීලා තියෙනවා පුංචි අසනීප අපිට හැදෙන්න පුළුවන්. අපි ඒවට මොකද කරන්න කියලා බලලා අපි හරි box එක tick කරන්න ඕනේ. Tick the correct box. අපි හරි දාන්න ඕනේ හරි උත්තරේට. So let's read and see. Number 1. I have a headache. I have a headache. මට හිසේ කැක්කුමක් තියෙනවා. Now what should we do? Take rest. Play outside. Take rest. දැන් ඔන්න ටීචර් පුතාලට කියලා දුන්නා ඔළුවේ කැක්කුමක් තියෙනකොට අපි රෙස්ට් කරන්න ඕනේ කියලා ටීචර් කිව්වා නේද පුතේ? So do you rest or do you go out and play? Can you go out and play when you have a headache? No, you have to rest. දැන් අපි මොන box එකද පුතේ ටික් කරන්නේ? Take rest. You have to tick this box. Okay. Next one. I have a stomach ache. ඔන්න මට බඩ රිදිල්ලක් තියෙනවා. What are we going to do? Eat junk food. Oh, visit the doctor. Eat junk food කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අනවශ්‍ය විදියට නේද? අපි කියන්නේ නිකන් අනවශ්‍ය කෑම ಜಾති අපි කනවද? නැත්තම් අපි ડોක්ටර් ළඟට යනවද? Visit the doctor. Eating junk food or visiting the doctor. What should you do? You must not eat junk food if you want to get rid of the stomachache. What should you do? You have to visit the doctor. බඩේ අමාරුවක් තියෙනවා නම් පුතේ අපි අනවශ්‍ය විදියට කෑම ගන්නෙ නෑ. නේද? junk food කියලා කියනවා ශනික ආහාර අපි ඒව පාවිච්චි කරන්නේ නෑ. අපි ડોක්ටර් කෙනෙක් ළඟට යන්න ඕනේ. I have a sore throat. What is a sore throat? Sore throat කියන්නේ පුතේ අපිට උගුරේ අමාරුවක් තියෙනවා. ඔන්න මට උගුරේ අමාරුවක් හැදිලා චුටි දුවලා පුතාලට එහෙම වෙන්න පුළුවන් නේද පුතේ? What should we do? Drink cold water
gargle with salt water. Drink cold water. ඔන්න පුතේ අපිට උගුරේ අමාරුවක් උගුරේ රිදෙනවා නම් අපි ඒ වෙලාවට cold water බොනවද? සීතල වතුර බොනවද? නෑ. What should we do? Gargle with salt water. Gargle කරනවා කියන්නේ අපි උගුර හොදනවට පුතේ. අපි gargle කරනවා. අපි උගුර හොදනවා. මොන වතුරෙන්ද? Salt water. ලුණු වතුරෙන් අපි උණු වතුරෙන් ලුණු වතුරෙන් කට හොදන්න කියලා කියන්නේ. You have to gargle with salt water. Right? So now we have completed 3 parts of our workbook. Number 4. I have a toothache. ඔන්න පුතේ දත් කැක්කුමක් තියෙනකොට අපි මොකද්ද කරන්නේ? Go to the dentist, eat a lot of sweets. Go to the dentist or eat a lot of sweets. අපි එතකොට කාගේ ළඟටද පුතේ දත් අමාරුවක් තියෙනකොට අපි යන්නේ ඩෙන්ටිස් කෙනෙක් ගාවට නේද? අපි එතකොට පැණි රස කෑම ගොඩක් කනවද? eat a lot of sweets කියන එක වැරදි නේද? අපි යන්න ඕනේ ඩෙන්ටිස් කෙනෙක් ළඟට. දන්ත වෛද්‍යවරයෙක්. I have a cold and a fever. මට ඔන්න උණ කැස්ස හෙම්බිරිස්සාව තියෙනවා. What can I do? Play outside, get plenty of rest. උණ කැස්ස හෙම්බිරිස්සාව තියෙනකොට do we go out and play? No, we have to get plenty of rest. ඔන්න පුතේ දැන් අපිට කරන්න පුළුවන් ඔන්න හැම දෙයක්ම අපි ශරීර සෞඛ්‍ය හොඳින් තියාගන්න අපි හෙල්දි ලයිෆ්ස්ටයිල් එකක් ගෙනියන්න පුංචි ලෙඩ රෝග හැදුනහම මොනවද කරන්න කියලා ඉගෙන ගත්තා. So we have completed our lesson number 4. I hope you learnt a lot about the sicknesses that you will have and how to prevent yourself from getting injured or getting sick. So I hope you learned so many things and I will quickly come and see you once again with my next lesson. That is lesson number 5. Until then, bye and take care.